The deep hum of Air Force One filled the cabin like a pulse, steady, powerful, unmistakable. The blue and white jet, a symbol of American command and prestige, sliced through the cold night sky. Inside, under the soft amber cabin lights, Donald Trump was pacing. His signature red tie swung slightly as he moved, his phone in one hand and a folder of documents in the other. The mood inside was heavy. His top advisors sat around the polished conference table, speaking in low tones, careful not to provoke him. Trump had just received a piece of information that, in his mind, changed everything. "We're not going straight to Washington," he said suddenly, his voice cutting through the quiet. "We're going to Texas first. I need to meet someone, tonight." The advisors froze. One of them, a younger aide named Daniels, hesitated. "Sir, the flight plan's already cleared through every channel. Secret Service, FAA, NORAD. Changing mid-flight would require me saying so," Trump interrupted sharply, pointing a finger toward him. "We're doing it. I'm the one they cleared this plane for, remember?" Daniels swallowed hard. "Of course, sir, but..." "No buts," Trump snapped. "Get the pilot on the line. I don't care what it takes." Within moments, the pilot's composed voice came over the cabin intercom. "Mr. President, this is Captain Morgan. I understand you're requesting a route change." "That's right," Trump said, leaning toward the microphone. "Divert to Austin, Texas. Immediately." A pause. Then the pilot spoke again. Calm, measured. "Sir, I can't authorize that without updated clearance codes. We'd need confirmation from the National Command Authority and Air Traffic Command before making any deviation." Trump's brows drew together. "Captain, I'm the president. You have my confirmation. Turn this plane." "Sir," Morgan replied, still respectful but firm, "my orders come from the Department of Defense chain of command. Without their approval, it would be a violation of protocol and possibly a federal infraction. I can't risk that." The room went dead silent. Everyone's eyes darted between Trump and the nearest speaker. Trump leaned closer, his voice rising. "You're refusing a direct order from the President of the United States." There was a long, tense pause, then Morgan's voice came again, unshaken. "With respect, sir, my oath is to the Constitution, not to any individual. Until I receive proper clearance, we stay on course." You could feel the air tighten. Daniels shifted in his seat. Another aide muttered under his breath. Secret Service agents subtly repositioned near the door, sensing the volatility in the air. Trump's expression hardened. "You know what this means, Captain," he said coldly. "You're ending your career tonight." Morgan didn't answer right away. When he finally spoke, there was steel in his tone. "If doing my duty ends my career, sir, then so be it." The cabin fell into a stunned silence. Even those closest to Trump, used to his storms of temper, were taken aback. This wasn't defiance for politics. This was something deeper. A quiet, immovable line drawn in the sky at 35,000 feet. Trump turned to his advisors. "Unbelievable," he muttered, shaking his head. "On my plane, my own pilot." No one dared respond. Outside the window, stars streaked across the darkness, and below them, the faint outlines of city lights glimmered through the clouds. Inside Air Force One, the power dynamic, usually so absolute, had shifted in a single moment. Trump stared out the window for a long time, his jaw tight. "Fine," he said finally, sitting down. "We'll see how far his oath gets him when I land." But for the first time that night, even he sounded uncertain. На рассвете Киев проснулся в тревоге. Информационные каналы, которые всю ночь молчали, внезапно начали публиковать противоречивые сообщения. Одни утверждали, что все под контролем, другие, что фронт прорван, и начинается спешная перегруппировка. Но даже среди украинских журналистов пошли слухи, в правительстве всерьез обсуждают возможность временного прекращения огня. Западные советники, прибывшие в Киев ночью, настойчиво рекомендовали остановить кровотечение, удержать хотя бы столицу и стратегические узлы. В Генштабе царила нервозность. По данным источников, утром туда поступили десятки отчетов о потере связи с подразделениями на южных и восточных направлениях. «Они просто перестали выходить на связь», — говорил один из офицеров.
Армия, уставшая и истощенная, больше не подчинялась приказам сверху. Солдаты требовали отдыха, требовали возвращения домой. Люди морально выгорели, признался один из командиров, у нас нет ни сил, ни веры. Тем временем российские войска продолжали движение вперед. Ночью был взят очередной укрепрайон, опорная точка, которую украинская сторона считала неприступной. Когда туда вошли российские подразделения, они нашли брошенные позиции, разбросанное оружие и хастили написанные послания на стенах «Нас бросили, прощайте». Все это снималось на камеры, и кадры быстро разошлись по миру. Западные разведслужбы начали фиксировать масштабное падение обороны. В докладах НАТО, как позже стало известно, впервые появилось слово «коллапс», «обрушение». Дипломаты в Брюсселе в спешке обсуждали, как реагировать, поддерживать Киев дальше или попытаться уговорить его на переговоры. Ведь если фронт действительно рухнет, тогда все многомиллиардные поставки окажутся напрасными. Тем временем, в украинском обществе назревал разлом. Одни требовали продолжать бой, другие – спасать жизни. В соцсетях все чаще звучали вопросы «Зачем погибать, если все уже решено?». На улицах Киева появились стихийные пикеты родных солдат, требующих прекратить бойню. Эти кадры моментально разошлись по телеграм-каналам, вызывая бурю эмоций. К вечеру украинские чиновники были вынуждены собраться на экстренное совещание. Официально, по вопросам обороны, неофициально, по поиску выхода. Слишком много признаков указывало на одно – страна стоит на грани капитуляции. Фронт рушился, мораль падала, и даже в высоких кабинетах начали шептаться. К вечеру следующего дня события начали развиваться с невероятной скоростью. В нескольких регионах Украины фиксировались массовые случаи самовольного отхода подразделений, которые еще недавно считались элитными. Командование пыталось перекрывать дороги, ставить заградительные отряды, но все усилия были напрасны. Солдаты, измученные и деморализованные, больше не видели смысла сражаться. «Мы не отступаем, мы просто идем домой», сказал один из военных в перехваченном сообщении. Эти слова стали символом краха морального духа. Российские подразделения тем временем развивали наступление с неожиданной скоростью. Взятие опорного пункта под Запорожьем открыло дорогу дальше на запад. Артиллерия работала почти без перерыва, и украинские линии снабжения окончательно разрушились. На дорогах царил хаос, брошенные грузовики, перевернутые бронемашины, покинутые склады. Местные жители, которые прятались по подвалам неделями, теперь видели, как военные колонны спешно уходят, не оглядываясь. По данным из Киева, руководство страны в панике проводило закрытые совещания. Президентские советники не могли прийти к единому мнению, одни настаивали на продолжении сопротивления, другие понимали, что дальнейшая борьба приведет лишь к катастрофе. Один из источников заявил, что уже отправлено несколько тайных запросов в западные столицы с просьбой помочь организовать инициативу гуманитарного перемирия. Это слово «перемирие» впервые прозвучало официально. На этом фоне начались перебои в энергетике и связи. Несколько областей оказались полностью обесточены, интернет работал с перебоями, а железнодорожное сообщение на востоке страны фактически остановилось. В городах усилилась тревога, а в телеграм-каналах появлялись кадры брошенных штабов, где на столах лежали забытые карты и приказы. Люди спрашивали, неужели это конец? Запад отреагировал сдержанно. В Брюсселе и Вашингтоне звучали осторожные формулировки о необходимости политического диалога. Но неофициально дипломаты признавали, Киев теряет контроль, а армия близка к распаду. Одновременно российские СМИ сообщали, что фронт продвинулся еще на десятки километров, и теперь дорога к крупным узлам открыта. В этот вечер украинский эфир наполнился странным молчанием. Привычные сводки прекратились, а комментаторы ограничивались короткими фразами «ситуация крайне сложная». Люди чувствовали, что что-то решается прямо сейчас. Фронт рушился не только физически, но и морально. И за этим молчанием уже слышалось приближение неизбежного начала. Weeks passed, but the mansion never returned to normal. Though police closed their investigation, calling Richard's disappearance a case of self-inflicted exile due to guilt, everyone who worked there knew something far stranger was at play. The Beaumont estate,
once a place of elegance and prestige, had grown unnervingly cold. Lights flickered without reason, soft footsteps echoed through empty halls, and sometimes, faint whispers drifted from the dining room at night. Anna tried to stay strong for Oliver. The boy no longer pointed at the portrait, yet he often sat beneath it, humming softly to himself. His drawings, though innocent at first glance, began to change. He'd sketch his mother and father, hand in hand, but the background was always the same, a dark space filled with swirling gray lines, like a fog. When Anna asked what it was, he'd simply say, "Where they are now." One evening, after putting Oliver to bed, Anna felt an inexplicable urge to walk into the dining room. The house was silent except for the ticking of the antique clock on the wall. The portrait hung perfectly straight once more, but under the moonlight, Eleanor's painted eyes seemed brighter, almost alive. Anna stepped closer, her reflection merging with the faces in the frame. For a brief moment, she thought she saw something, two faint silhouettes standing behind Eleanor, their hands clasped together. The air grew cold, the chandelier above rattled slightly, and the faint scent of Eleanor's favorite perfume, white jasmine, filled the room. "Mrs. Beaumont," Anna whispered, her breath fogging in the chill. "Are you here?" The silence deepened. Then, very faintly, she heard it, a woman's voice, calm and sad, whispering, "Thank you." Tears welled in Anna's eyes. She didn't know whether to feel peace or fear. But as she turned to leave, something caught her attention, an envelope lying on the floor beneath the portrait. It hadn't been there before. She picked it up, her hands trembling, and saw her name scrawled across the front in delicate handwriting, Anna. Inside was a single sheet of paper, yellowed like the others, but with a message written in fresh ink: "The truth sets us free. Protect him, and he will never be alone." Anna looked back at the portrait. The two figures behind Eleanor were fading, their outlines dissolving into light. For the first time since arriving, the mansion felt still, peaceful, and somewhere upstairs, little Oliver slept soundly, smiling for the first time in years. Утро встретило странной, почти зловещей тишиной. Там, где еще вчера гремела артиллерия, теперь слышались лишь редкие одиночные выстрелы. По всей линии фронта ощущалось что-то неуловимое, напряженное ожидание. Солнце поднималось над разрушенными деревнями, освещая покинутые окопы и разбросанную технику. Солдаты, измотанные и обросшие, сидели у костров, курили в молчании, будто впервые за долгие месяцы позволили себе просто не стрелять. В Киеве царила нервозная суета. На Банковой один за другим проходили закрытые брифинги. Прессу не допускали, но стало известно, украинское руководство готовит обращение к народу. Официально – о текущей военной ситуации. Неофициально – о готовности к прекращению огня. В дипломатических кругах уже ходили слухи, что через третьи страны начаты первые контакты с Москвой. В ход пошли осторожные формулировки: гуманитарная пауза, линию безопасности, временное прекращение активных действий. Все это звучало как попытка не произнести страшное слово «перемирие». Западные столицы реагировали сдержанно, но в кулуарах признавали, Киев больше не способен удерживать фронт. Американские и европейские военные советники срочно покидали передовые штабы, вывозили оборудование и документы. Некоторые источники утверждали, что уже готовится новая стратегия не победы, а спасения остаточной инфраструктуры. Тем временем, российская сторона наблюдала происходящее с холодным расчетом. Официальные заявления звучали спокойно: мы открыты для переговоров при условии выполнения поставленных целей. Но между строк читалось: инициатива теперь полностью в их руках. Российские подразделения закреплялись на новых рубежах, и, по словам военных аналитиков, именно этот момент стал решающим, точкой, где ход войны необратимо изменился. В это же время среди украинских солдат распространилась новость: будет перемирие. Никто не знал, правда ли это, но даже сам слух вызывал облегчение. Люди обнимались, кто-то плакал, кто-то просто молчал, глядя на горизонт. Для них это было не политическое решение, а шанс выжить.
К вечеру над линией соприкосновения снова пролетели дроны, но уже без ударов. Они просто наблюдали. Мир будто затаил дыхание. Каждый понимал, если в ближайшие часы прозвучит официальное заявление, все изменится. Фронт рухнул, а вместе с ним и прежняя уверенность. Наступал новый этап, не войны, а хрупкого, неуверенного, но такого долгожданного начала мира. Years passed, and the mansion, once feared and abandoned, became something entirely different, a home filled with life again. Anna had become Oliver's legal guardian, honoring Eleanor's final wish. The boy had grown into a bright, kind teenager, always curious, always gentle, with his mother's same warm eyes. The city had almost forgotten the scandal, but whispers about the haunted Beaumont estate still lingered among those who remembered. One summer morning, while Anna tended to the roses outside, Oliver came running down the marble steps, holding something he'd found in the attic. It was a dusty box wrapped in faded velvet, another relic of his family's past. It was hidden behind Mom's old wardrobe, he said, excitement flickering in his voice. Anna smiled cautiously, but her heart tightened. Be careful, Oliver. Some things are better left buried. But when he opened the box, there were no secrets, only memories. Inside were family photos, letters, and a silver locket, the same one that had appeared in the portrait years ago. Inside the locket were two small portraits, one of Eleanor, one of Richard. And behind them, a tiny engraving read, "Forgive to be free." Oliver looked at Anna. Do you think they're really gone? He asked. Anna hesitated, glancing toward the dining room where the great portrait still hung. The painting hadn't changed since that final night, Eleanor's eyes still soft, the golden light behind her as warm as the morning sun. I think they found peace, Anna said quietly. And maybe, in some way, they're watching over you. Later that evening, as the sun dipped below the horizon, Oliver sat alone before the portrait. Mom, he whispered, I forgive him. The words carried a weight far beyond his years. The moment he spoke them, a soft light shimmered across the painting, subtle yet unmistakable. The air filled once again with the faint scent of jasmine. Anna, standing by the doorway, watched silently. A tear slid down her cheek, not of fear, but of gratitude. The house no longer echoed with ghosts or guilt. It breathed again. That night, Oliver dreamed of a vast garden bathed in golden light. His parents stood hand in hand, smiling, not distant or broken, but together, whole. His mother whispered, "Thank you, my love." When he awoke, the portrait seemed to glow faintly in the dawn light. And for the first time, the Beaumont mansion truly felt like home.